হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি লাঞ্চের। তো আজকে লাঞ্চে কী রয়েছে চলো বলে দিই। তো এখানে হচ্ছে ভাত, এখানে নিম বেগুন ছেচকি, এখানে মাছের কারি, আর এদিক থেকে আছে লাউ ঘন্ট, আর এখানে এটা লাউয়ের যে খোসা সেটাও আমি একটু করেছি চটপটির মতো আলু বেগুন দিয়ে, আর এখানে আছে পেঁপে ডাল, পেঁপে মসুর দিয়ে ডাল। তো চলো খাওয়াটা শুরু করে দিই। আর যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকো। তাহলে চলো শুরু করি। তো নিম ছেচকিটা দিয়ে খাবো। দারুণ লাগে এটা খেতে। আর এখানে স্যালাড নিয়েছি, কাঁচা পেঁয়াজ, শসা আর লঙ্কা। এটা বেশ টেস্টি হয়েছে।
হুম।
মাছটা রাত্রে খেয়ে নেবো। এখন খেয়ে নিতে পারতাম, আর খাবো না।